Ну, собственно, тогда давай сейчас уже приступим к нему. Так. Mother loves chocolate and biscuits. Chocolate. 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 Мгм. He's really got a sweet. Не знаю. Це sweet finger. Ну, вообще, по идее, вроде как, да, вроде как. Ну, хотя, не-не-не-не-не-не, там будет по-другому. Там и не sweet finger, и не sweet mouth, там... Sweet tooth. Да, там sweet tooth будет, да, sweet tooth. Да, да, то есть вот да, has got a sweet tooth. Вот это, то есть, значит, что очень любит сладкое. Okay. Thanks for listening. I need to get that off my... Воно дуже все странно звучить, як це. Ну, согласен, есть такое. Есть такое, но тем не менее. Ну, не знаю, хай буде... I needed to get that off my chest. Ну, це якось странно все одно. Ну, к слову, да. К слову, тут уже может быть такое, да, потому что другое здесь не подойдет, да, так что да, скорее всего, да. То есть как get that off my chest, то есть как типа как снять камень с души, да. Так от. Мгм. Так, there is something wrong with my with the car, but I just can't put my I can't put my finger on what it is. Типа не можу Да. вказати, що це. Мгм. Верно. Так. Surgeons need to have a strong because they can't let the sight of blood and injuries upset them. A strong stomach. На самом деле нет. Нет, тут будет a strong bone. То есть A как strong крепкая bone. кость. Да. Окей. Так. Хорошо. I'm sure something is going to go wrong today. I can feel it in my stomach. Ну, bones уже Ну, тут да. фигня. Да, bones было. В принципе, да, да, и chest было, так что да, так что тут stomach. Может подойти mouth, не подходит совершенно, так что да. Так что тут только... Так, хорошо, и I didn't say that. Please don't put words into my mouth. Ага, верно, да. Окей, good. Как-то так. Теперь давай сделаем 17-е упражнение. Тут тоже у нас такие вот что-то вроде идиом.
Ну, только тут уже больше уже такие более простые такие фразы. Хорошо. At the start of the meeting, the boss told a few jokes to break the ice. Да, break the ice, правильно. Лед тронулся, господа присяжные. Да-да. Так, she's really funny. She can... no. She can do impressions of all sorts of famous people. Не, make. Нас... Не, именно make, да, именно make, правильно. Так, he said that he would think about it, but in fact he he had no invention of going. Только intention. The intention. Ага. Так, хорошо, так. Debbie has itchy... she never stays no. Itchy feet. She never stays in one place for more than a year or two before she goes traveling again. Да, верно, да. То есть это типа как ноги чешутся, да. Типа такого, да. Ноги чешутся. Мгм. Так. I think the professor has really hit the jackpot with his latest invention. Мгм, да. Верно, good. Good. Так, дальше тут у нас listening, который мы, к сожалению, не сможем сделать из-за того, что у меня нет файлов. Так. Но зато мы можем сделать кое-что другое. Так, в общем. Так, это у нас... Ага. Вот, собственно, это уже на 80-й странице, в PDF 86, да, вот это вот naturally hot. Так вот, смотрим, что нам тут предлагают, ой-ой-ой, что тут предлагают сделать, смотри, тут мы можем, во-первых, так, во-первых, нам предлагают look at the pictures, там, да, там просто продолжение еще на следующей странице есть, тут просто два pictures, одно тут, одно там дальше. Так вот. Так. В общем, теперь я предлагаю вернуться немножко тут. Нам спрашивают, типа, what do they have in common? Sand pools, hot springs, active volcanic areas, caves in mountains, natural stream baths, health spas. What of these can you find in Ukraine? I don't know. And any ideas? Sorry, what? No ideas. No ideas. So, okay, but I guess you know our country pretty well, so you can have just some suggestions. What you can find in Ukraine from these things? Springs, active volcanic areas,
caves in mountains, natural steam baths, and health spas. I don't know. I've never heard about it in Ukraine. Okay. About any of these. About any of these things. Okay, but just your suggestions. For example, what about caves in mountains? Caves in mountains. Yeah. Maybe they are in Carpathy Mountain. Uh-huh. Yeah. Yeah. Actually, I know that there are even some caves near my city. Have you ever been there? No, I just saw one video on YouTube. Yeah. I know that there's even some special event. Yeah, and it's like a touristic place, but I don't think if it's really popular. Okay, something like that. Okay, what about something else? Maybe, what about hot springs? Can you say that there are hot springs in our country? Hot springs? Yeah. Hot springs. I can't say that they are in Ukraine. You mean you can say that they are hot? Yeah. They are hot, but they are springs. Yeah. But this spring is already very hot. I know the temperature in my city was like plus 26 just a few days ago. So, but it's only the beginning of April. So you can see it's, yeah, I guess there has never been such a high temperature here in April. It was no more than like plus 10, but plus 26 in April is something just enormous for our country. So yeah, of course it's not like plus 30, but anyway, still very hot. Very hot. Okay, like that. So now let's read the text like about Ainsworth Hot Spring and about Rotorua. Then About what? yeah, Ainsworth Hot Spring. Це моє друге названня. Це хто таке придумав? Не знаю.
Жах. Окей. Так. Let's read. Так, значит, the Selkirk Mountains in British Columbia, Canada, are famous for their Cody Cave system, with its ancient limestone and natural hot springs. The springs have a naturally high mineral content and have long been used for relaxation and therapeutic purposes. Yeah. The native Indians originally discovered the springs, but now they form part of one of the country's favorite holiday resorts. The springs got their name from George Ainsworth from Oregon, who founded Hot Springs Camp in 1882. At the time, the only one visitor were local miners and prospectors, but in the 1920s, the springs were developed and caves and pool were developed. Yeah. And caves and a pool were constructed. Meanwhile, the mining industry declined, and all the mines were closed by the 1960s. From its source in the Cody Caves, the water works its way down through the rock, and the deeper it goes, the hotter it gets, and finally surfaces at Ainsworth Hot Springs, where the water temperature varies from 35 degrees to 42 degrees per Celsius. Celsius. The caves are dark and humid, and with the hot spring water at waist height. They act as a natural steam bath. The surrounding area is of great natural beauty. There are fantastic views of Kootenay Lake and the Purcell Mountains, and visitors can go hiking in Konkani Provincial Park. Konkani. Yeah. Okay. So now let's also talk about, let's also read about Rotorua. Якесь закляття, чесне слово. Rotorua. In New Zealand is famous as one of the world's most active volcanic areas. It is filled with bubbling geysers, mud pools, and natural hot springs. The springs are famous for their relaxing and pain relieving qualities. The waters can help people with arthritis. Як воно читається? Arthritis. With arthritis, rheumatism, and and neuralgia.
neuralgia. As Neuralgia. well, Yeah. okay. As well as improve their general health. Throughout history, people have visited the area and bathed in the mineral-rich hot springs to relieve their aches and pains. The healing properties of the hot springs were discovered by the native Maori people a long time ago, but were only made known to the rest of the world in 1878, when they were discovered by a traveling priest. He found that his arthritis was cured. Arthritis. Вообще-то все. Погоди. Ну, хотя, да, верно. Arthritis, да. Arthritis was cured after bathing in the waters, and the spring became known as the priest's spring. The water from the priest's spring is acidic. Wow. It flows from the volcanic rock deep below the surface of the earth, and its temperature varies from 33 degrees to 43 degrees. Только degrees. This is totally different from the other springs in the area where the water is alkaline and comes from nearer the surface. Surface. There are many spots to visit in the region that have a number of pools. Right. With different temperatures. Other attractions include visiting a volcanic crater, hiking in a national park, or visiting a wildlife reserve. Like that. So now let's answer some questions in task number 3. So, which place was once used by miners? Ainsworth. Okay, and which place has water that comes from deep below the ground? Below the ground, Rotorua. Absolutely. Which place has got caves? Ainsworth Hot Spring. Yeah, amazing. Okay, which place is famous for its volcanoes? Rotorua. Definitely. Which place can be found in an area of natural beauty? Ainsworth. Yeah, very good. Okay, like that. So, well done. Okay. Окей. Так. Смотри, тут еще будет 5-е, вот такое еще и задание writing. Вот это уже можно тебе как домашнее задание сделать. Смотри, что от нас тут хотят. Тут у нас вот такая вот тема есть. В общем, здесь тебе нужно будет, в общем, написать такую короткую статью про какое-нибудь такое вот оздоровительное учреждение где-то у нас в Украине. Про Трускавець, я понял.
Ну вот, например, вот почему бы и нет. Почему бы про него не рассказать. Так что да, вот это вот будет твоим домашним заданием. Да-да. То есть вот напиши ты про него. То есть про его там короткое описание, то есть чем он известен, про какие-то вот исторические там подробности, если такие есть, там про какие-то специальные там, про какие-то особенности. Ну и то есть вот что-то можно сделать, какие-то рекомендации свои дать. Вот это вот будет, думаю, очень интересно. Так, окей. Есть такое. Так, потом еще нам предлагают тут for and against essay написать, но for and against essay, я думаю, сейчас особо не стоит. Кстати, думаю, это уже смотри. Хотя, если это для тебя будет не слишком много, сразу два таких письменных задания довольно больших, то окей, могу тебе его тоже. Я не знаю, чи буде це дуже багато. Но если не знаешь, то смотри. Можно, в принципе, его тоже попробовать тогда. Хорошо. Так вот. Ну, по поводу for and against essay. Ну, если ты потом же ты ж будешь потом, скорее всего, в университет поступать на примерно что-то на английский язык, литературу, такую статью, потому что есть more exercise, less stress. Угу. Тут вот тоже. Все, читаємо. Да. Давай. Так. Так. Do you know how dangerous stress can be? It affects us both physically and mentally. So, reducing stress is something that we should all try to do. I agree. Well, many people feel that the best way to get rid of stress is some form of exercise. There are other ways which are just as effective. 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 Так, the benefits of physical exercise are obvious. И тут ще вставлять його надо правильно, да? Да. Are obvious. First of all, keeping fit helps your body stay strong and healthy. Согласен, згоден. То, therefore, you are less likely to get sick or suffer from stress-related health problems. Such as heart attacks and cancer. Furthermore, exercise is a good way to get rid of illustration and anger, because after exercise the brain produces hormones called endorphins, which makes us feel happy. Feel happy. Feel happy. Happy. On the other hand, if you are out of shape, exercise can be quite painful. You may pull a muscle or injure yourself. Furthermore, exercise may even cause more stress. Since it will add to your already hectic schedule.
Так. In conclusion, the best way to combat stress in our lives is to live a healthy life. As James Freeman Clark says, never hurry, take plenty of exercise, always be cheerful. Take all the sleep you need. You may accept to be well. Yeah. Yeah, good. Все, в общем, смотри, это вот примерно таким образом у нас строится вот такого вот рода эссе. То есть первый абзац это чисто как такое вступление, то есть introduction. Потом дальше вот у нас два абзаца на main body, то есть во втором абзаце у нас про то есть вот плюсы, а уже дальше, уже в следующем абзаце уже минусы. Ну и потом уже conclusion. То есть вот это называется for and against essay. У тебя такое, возможно, будет. Да, как-то так. Good. Так, хорошо. В общем. Ага. В общем, как-то так. Смотри. А в четвертом задании тебе нужно, смотри, что сделать. Тебе нужно вот одно из 4 предложений, которые у нас тут есть, вот вставить вот сюда. Видишь, такой отрывок из эссе есть, из другого уже. Ага. Вот нам... Отрывок із есе. Щоб воно по смислу підходило, типа, да? Да. Окей. Так. Тут у нас є society teaches women... Society teaches women that good health matters more than body shape. Women are getting the message that they are judged by their weight. A woman's physical appearance is less important than it used to be. Nowadays, a woman's intelligence and her personality are considered more important than her looks. Так, окей. Так, on TV, films and magazines. Only thin women are considered beautiful, popular and successful. Розтяжиме поняття thin women. Чесне слово, розтяжиме дуже. Ну да. Так. As a result, many women feel that their lives will improve only if they lose... Lives will improve only if they lose weight. Our society not only encourages women to become thin, but almost insists on it. Ну, підходить, в принципі, друге. Women are getting the message that they are judged by their weight. Okay, как-то так, like this. В общем, тут еще дальше смотрим. Есть еще вот какая тема. Тут еще вот есть, смотри, 6-е вот задание. Тут на discuss and write. А там ще один є топік. Параграф. Ну, да. Да, там, ну, только тебе там уже надо самому придумать. Ну тоді не надо. Вот, поэтому... Ну, хотя, в принципе, если
И чисто вот, чтобы потренироваться, можно попробовать, в принципе. Тут уже такое. Ну, окей. Если ты прям таким желанием не горишь, Вообще не горю желанием. ну вот, но зато вот я будет вот практика, зато, скажем так, в 6-м. Хорошо, так. Discuss В and общем. write. Да. Вот это уже будет довольно интересная такая тема, смотри. Тут тебе нужно будет вот, то есть вот write an article discussing the advantages and disadvantages of fast food. Вот это как раз вот этот вот for and against essay. Вот как раз и будет вот в таком же вот духе примерно как, ну, с таким же, имею в виду в таком же точно стиле. Да, по такой же схеме, как вот то, что мы читали. Сможешь использовать, так что да. Так, хорошо, good. Так, ну и смотри. Дивлюсь. Тут еще есть, смотри, 7-е задание такое. Вот где можно match the points to their justifications. Вот это тоже вот уже будет такая немножко полезная для тебя тема. О. Так, а що тут? Ого, так, our bodies need a balanced diet, not healthy, convenient, large amount Ну, of тут, additives. yeah, additives. Ага. Uh-huh. Так, full of saturated fats and other chemicals. Це до 4-го. Yeah. Так, we need some fats, sugars and salts in our diet. Баланс до першого. To the first. Yeah, absolutely. It's available whenever you want it. To третього convenient. Okay, doesn't provide you with enough vitamins, minerals. No, not healthy. Да. Yeah. Okay. Good. Да. Ну, в общем, так что там. Как-то так. Так, ну и последнее тут задание, кто у нас тут есть, это... О, 9-е. Вернее, не 9-е, а 10-е. 10-е. Тогда, смотри, тут надо try to explain these quotations in your own words. For example, вот, например, вот это to get rich, never risk your health. For it is the truth that health is the wealth of wealth. Так, ну щоб стати багатим, не ризикуй здоров'ям, бо здоров'я це багатство з багатств. Есть такое. Хто не ризикує, той не п'є шампанську. Ну, окей. I can try to explain this. Okay. Так. Хотя сложно як-то. І непонятно. Yeah, I agree.
Yeah, it may be a bit difficult, yeah, to explain. It's actually very hard statement, yeah. It's not easy to explain in simple words, yeah. So I understand you. Okay, but хорошо, хорошо. Блін, це... Над цим треба сидіти і по 100 грам думати над цим. Філософські питання. Ну, это скорее просто как утверждение, statement. Ці стейтмент можна і превратити в філософські питання. Там небагато осталося. Ну, наверное. Ну, окей. Смотри, могу тебе подкинуть пару идей. It will be great. Угу. Так вот, смотри, например, мы можем, смотри, такую вещь сказать. Например, то есть то, что health is like wealth of wealth, it means that if you like if you ruin your health, you can't like you can't exist normally like this. So yeah. So it's like better to be poor but completely healthy than to be very rich but have lots of problems with your health. Because some problems just can't be cured in a simple, like in a simple hospital. So you need to. And some injuries can be health. Yeah, because because if you have if you have had some part of your body amputated, you just can't like get it back. It's big. Yeah. Or for example, if you have some other bad diseases like cancer, it's pretty hard to cure it. So yeah, so it's very important not to risk your health for money or for something else like that, because then you can just finish your life, your positive life, because like if your health is pretty bad, it can't be called life. It's like just suffering. Existing. So yeah, just like pointless existing. Yeah, like that. Yeah. Actually, yeah, I also have problems with my health. I have problems with my eyes. And yeah, sometimes I get inflammations, which are pretty painful.
Yeah, and after one of such inflammations, I nearly got blind. Mm-hmm. So it was just a miracle that that the doctors coped with it and saved my eyes. Yeah, Mm-hmm. I like this. Yeah. Okay. So unfortunately, that's true. Uh, that's completely true. And yeah, so my example just convinces that like if you lose your sight, yeah, if you can't see, if you get blind, so it's much harder to live. Yeah, of course there were some famous musicians who were completely blind, but they are just exceptions. So yeah, okay, let's get down to another statement. So health is the first muse and sleep is the condition to produce it. Що таке muse? Muse это вообще как муза. Э, То есть, как правило, вообще это типа вот кто-то или что-то, кем или чем художники очень сильно вдохновляются, когда рисуют свои картины. Типа такого вообще. Ну а вот да. Ну тут типа и такая вот, скажем так, типа аллегория такая, что типа вот, то есть что самая главная муза типа нашей жизни это здоровье, ну а сон это то, что это вот, скажем так, такое состояние, которое, условия цього здоров'я. которое, да, которое производит его, да. Мгм. Хорошо. So, I guess it will even be more difficult for you to explain it. We already explained this. No, actually, no. Yeah. I just translated it and explained what these terms mean. Okay. Sleeping helps you stay healthy. Mm-hmm. Yeah. Definitely. Yeah. Yeah. Very, very simple explanation. Yeah. Yeah. And probably one of the most precise expressions. Okay. And finally, the first wealth is health. The first wealth is health. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That means maybe it means this wealth, health, you got it when you was born. Ну, только не может быть you was. You born.
You were born. You were born, yeah. No. Absolutely, yeah. Yeah. Okay. Yeah, like that. Good. Ну, смотри. В принципе, я думаю, что на сегодня уже достаточно, поэтому смотри, если для тебя вот эта вот тема с двумя письменными заданиями нормально, то есть если тебе это, если нет такого ощущения, что это прямо супер много для тебя, то давай тогда тебе и то дам. Хорошо. Хорошо. Okay, so your homework. It's a student's book. First page. $80. Exercise 5. And 2 page. Так, это у нас будет было 83, да? Да. 83. Ага. Так. Вот так. Всё. Something like this. Я думаю, что на сегодня достаточно. That's enough for today. So, have a nice day. You too? Thanks. And see you next Sunday. Hey, goodbye.